Tjenare, Thomas här. Bensin och mat har ju blivit väldigt dyrt. Jag har ju inte sådär jättegott om pengar, så att jag har fått tänka om lite. Istället för att prova att renovera någon av förgasarna alternativt köpa nya, så kommer jag bygga på det jag har. Och det finns ju allt möjligt som jag har sparat på, så jag kommer att bygga insprutning på den här B20-motorn. Och jag ska visa lite hur jag har tänkt. Jag sprang ju på en turbo jag hade liggandes också, så vi får se, det kanske blir det också. Men vi ska börja med att bygga eget insug och allt annat som behövs. Ja, som ni ser så hittar jag lite smått och gott här. Det här insprutningssystemet är från jag tror det var en 83ans Opel Rekord, men det spelar inte så stor roll för de är lika sent 70 tidigt 80, så att det är bara de här, en plus på batteriet, och så är det de här 4 kablarna. Det är någon till tändspolen och någon till bränslepump, och jag ska se vad det andra, jag kommer inte ihåg, men det är rätt så lätt. Sen får jag göra en egen fuel rail. Då har jag någon från 850, det är någon från någon Saab och så Volvo 240 eller 740, det är ju samma. Så. Och lite spridare från 850 var det jag hittade. Så vi ska göra spridarhylsor. Och sen ska vi, här har vi några turbogrenrör också och en turbo jag hittade. Men jag ska visa hur jag tänkt med insuget. Och då hittar jag några, det är några bultar, några tumstorlek av något slag. Får se om det går att göra en spridarhylsa av det här.
Ja, det där gick ju alldeles utmärkt faktiskt. Så att, men jag tror det får avsluta den här videon, så i nästa avsnitt ska vi börja bygga på insuget. Tja!